வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம UPSC சிவில் சர்வீசஸ் 2024-25, அதாவது குடிமைப்பணி தேர்வுடைய 2024-25ஓட இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நேர்முகத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் அதாவது ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் எப்போவுமே என்ன சொல்கிற மாதிரி தான், 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து நேர்முக தேர்வு டெல்லியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஆளுமை தேர்வு டெல்லியில் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண இந்த கொஸ்டின் ஒரு கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்து நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோ 112வது வீடியோ. இந்த மாணவர் இந்த போட்டியாளர் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் அண்ட் இவருடைய விருப்ப பாடம் சோசியாலஜி, சமூகவியல். சரி, பார்க்கலாம். லெட் சி. போர்டு டாக்டர் தினேஷ் தாசா. டேட்டு 21 மார்ச் 2025, 4 noon, ஃபஸ்ட் டு கோ 28 நிமிஷம். அது கூட டைம் குறிச்சிருக்காரு, 10:06 10:34 வரைக்கும்னு. அப்புறம் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் பிரயாகராஜ், உத்தரப்பிரதேஷ், மென்டல் ஹெல்த், எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங், JRF இன் சோசியாலஜி, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி டிபேட் அண்ட் ரெஸ்ட் நாட் ஆஸ்ட். ஸோ இது ப்ரீஃப் பயோ. ஸோ லெட் சி வாட் chairman asks. So chairman, how are you? And you have done computer engineering and then PG in sociology and have done PG only for sake of doing it. I mentioned JRF in my answer. Okay, do you know you can become AP in sociology, that is assistant professor in sociology? So do you support this idea that graduation in one subject and post graduation in another still eligible to become a professor, right? Cross subject or cross major nu per. And if you become a secretary ministry of education, what changes you will bring in education? Question e parunga, education secretary. Don't you think teachers' social status has been reduced nowadays? And who is responsible for society, students or teachers or themselves? So quite valid question, but let's see. Okay, and further chairman question irukudhu. Don't you think teacher don't have a caliber nowadays to teach? இன்னொரு அடுத்த பெரிய சவால் இது. செக்யூரிட்டி இன் கவர்மெண்ட் ஜாப் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் டு டீச். Since Mahakum generated 3 lakh revenue, why don't we organize such type of event every year to generate revenue? I mentioned that it is not completely ethical to totally commercialize such events. So you don't found it ethical. So how role of women changed in Indian cinema in last decade? சம்மந்தம்லாம் டொக்குன்னு கொஸ்டின் வேறு மாதிரி வந்துருச்சு, ரைட்? So next, member 1, it's a male member and it's a long monologue and UP Uttar Pradesh. So we have been telling இன்னைக்கு long monologue அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Long monologueனா it's like they will be explaining things in detail and அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டு கொடுத்துட்டு அந்த பேக்ரவுண்டு பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதான். ஸோ that's it. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தென் ஃபர்தர் அண்ட் ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் இன்டென்ச்சுவர்ட் லேபர்ஸ் அண்ட் UP அண்ட் I said sorry. And what exports do India stacks? So again, sorry for my side. And why waterways are not developed in Uttar Pradesh? If I want to travel from Varanasi to Kolkata from waterways, can I do? I mentioned Ganga Vilas cruise, but mentioned its cost is 25 lakh. My God. So 25 lakh cruise, one ticket. So it's very tough. And further, and he said 25 lakh or 25,000. I said it's 51 days cruise, per day cost 25,000. Oh, okay. And why India is developing its own LLM? And why don't we rely on the other countries' LLM, right? Then further, so the member 2, it's a lady member, and different temple architecture in India and a reference to historical places in my
Detailed application form, difference between equality and gender equality. Equality and gender equality. What points you made about gender equality in your debate? I mentioned about LGBTQ, that is lesbian, gay, bisexual, transgender. Okay, then this word picked up last member and last question. So what solution you suggestion? And suicide theory by Turkam. Which age group among the male and female is suffering from mental health problems and suicide? So what's the age group suffering from suicide? Then member 3. So member 3, so he had written questions along with answers in diary. And which department deal with the water? What's a flagship scheme of the government? So I said I'm not sure about it. Jal Jeevan Mission, and he said Har Ghar Jal. So what target government has given to in this scheme? I said sorry sir. And what different government is doing on this scheme? And then I said civic responsibility under Catch the Rain campaign, and but he said it's a taped water supply. Long monologue on online delivery of medicines and asked me whether it's legal. I said, sorry sir, I don't know about the legislation and out of park question for me. And just give me your opinion on this, as I had no clue regarding this issue. So just gave 2 points, and that too was not apt or appropriate. Okay, so that's what this happened. Then again, it's like there is a long monologue, he says. Long monologue on India and its neighbor, and why relation with India and its neighbor getting deteriorated. Right, long monologue on rural India. Asked people prefer send boys to school and not girls. What's the solution? And member 4, a lady member, and continuously staring at me since starting. Right, it's a good observation. So let's see what she's going to ask. So what is croak, and what's the issue on it? How it is different from ChatGPT? I mentioned the language and opinion. If we change Hindi language to English, will the grok issue also get resolved? And what's the opinion of AI? So what's the problem of AI chat box giving opinion? So use grok will create problem in India. I said providing the current scenario, it will. And what do you mean by current scenario? I said it's a freely accessible, even children could use it. It's sensitive issues like Nagpur violence is going on with, right? Fine. And further, and the Dasasars laughed it very loudly. And difference between economic development, economic growth. Difference between World Bank and IMF. As you mentioned about LGBTQ, which department deals with these problems? I said, ma'am, it could be Social Justice Department, and I am not sure. Then further, chairman sir said, okay, beta, you may go now. Right? You may go now. So this interview is getting over. Further, let's see what he says. And his experience is all members at poker face. My God. All members had a poker face and no smile in between. It's scary for me. Dasa sir laughed on my answer. Rather than calling it cordial, I would call it poker face board for me. But I would say that didn't grill me. Utility of the mock, 20 plus marks, but only one question was repeated. It was, how are you? And good for the practice only. A real interview is totally different game and give marks only for practice. So நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம நிறைய நாள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். மார்க்ஸ் வர மாதிரி இன்டர்வியூ வரும்னு சொல்ல முடியாது, மாற்றங்கள் வரும், பட் மார்க் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஃபர்தர் சஜஷன் இ சேஸ், more than marks, it's your own hard work on DF, detailed application form, and current affairs and discussion with peers, which will help you in developing the perspective. 100% உண்மை. எங்களுடைய காலத்தில் அதை தான் செஞ்சோம், இப்போவும் மாணவர்கள் அதை செஞ்சால் தான் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற முடியும். ரைட்? So thank you very much for listening, and we'll come up with a new
transcript in the next video. Thank you very much for listening. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.